知道。Hossa. हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और सो गाइस, कल मैं दीमापुर पहुंच गया था एंड अभी मैं यहाँ पे हूँ फिरेमा, एक दोस्त का एंगेजमेंट अटेंड करने आया था। एंड जाते जाते ये क्या दिखा है अकेला। ऑल राइट, तो गाइस आई थिंक ये बीमार होता होगा, तो यहाँ से निकलेगा अभी। फिर मुझे कार्बी आंगलोंग भी जाना पड़ सकता है शायद से, जो मेरा प्रोजेक्ट है ना उसके लिए। तो देखते हैं, पहले यहाँ से तो निकल लेते हैं। अभी खाना वाना खा के बढ़िया से अच्छे से खाया एंड अच्छा है जगह, दीमापुर से ज़्यादा बेटर है। मतलब आई मीन दीमापुर में गर्मी है, यहाँ थोड़ा सा ठंडा है। तो यहाँ से अभी निकलते हैं। So I reached Dimapur and I came to attend this awareness program. Is for the recent जो assault, sexual assault जो केस है ना उसका है। तो I came to attend this program. Let's go and support inside. We village schools. I haven't gone inside yet. तो यहाँ पे मैम लोग साथ हैं. They even come and buy medicines from me. So that's how we know each other. तो ये लोग भी अपना ड्यूटी कर रहे हैं यहाँ पे। तो मैम मैं तो रेप केस
কিবা একটা আপডেট আছে লাইক কি আপডেট আছে এতিয়াতো যোৱা নাই না পুলিচ খান পৰাটো একো আপডেট নাই না এতিয়া কেছ চলি আছে না হয় ঠিক আছে থেংক ইউ তো মই আহি আছে লগ কৰোঁ আৰু দে let me go inside and check once building of educators. Teachers are often the first adults outside the family to notice when something is wrong, even as in this case. They must be equipped not to occur. apnela video saikine moi hala ase Let us therefore commit to a standard where no warning signs is ignored. Note this turning point in how we build a safer institution for every child in Nagaland. Every child in Nagaland deserves to grow safe, loved, and protected. Thank you. With a part of a community and identity. Thank you. May God bless Nagaland. Good afternoon to everyone. I'm very thankful and grateful to our NNF and NSA for giving the DUCCF this opportunity. Ami khana speaker khan age de sob ko thaka bal khota sob koi dishe. So I will try my level best to finish in 5 minutes time. And today, Ami Khan as community leader, actually to happen wado under the very word guardianship. All the fathers here are all the guardians. Ami Khan mon bishi dikhai gina ase. We stand with all our daughters in this pain. We stand with all our mothers in this pain. And we want safety for our children. Safety lagi na lagi. Ami kan kubi na. Safety lagi to na sob manu. Hat uthai dibi na. Sob lagi to. Ekdom mon bikhai gane ko ase de. Age pura hoile to. Aji niga moment face kuru na thaka laga ekta. But I'm grateful to our Gansu, to our Eastern Naga Women Organization. Inika bold step loi gina. Iman mon dangor korina ami khan iman to kaibo para to. Ami khana suku sob la police ni. You all are very advanced. And as a Naga, we are proud of you. And we are with you in this heartful pain in this journey. The issue before us is not merely the suffering of one child. It is a reminder that every child in our community depends on adults for protection, guidance, and safety. When the trust is broken, the entire community is affected and paralyzed. So, mon bikhai bishi kota mon bel to mara. Thank you so much, our people. We love you all. May God bless you all. May God be with her. Our little daughter, I don't know her name. Remember, any social media influencers, please go and meet CWC. Meet Lok Pavina. You have the freedom to meet anybody. The more you meet, the more you know about JJ Ek Kanjani Bode. Church can be ajido silent thakibole napari bode aru silent nohoy. Ami itu kobole khara kori ase. Aru what has happened to the children, to the girl child, sorry. What has happened to the girl child is terribly wrong. Ki hoise itu to galti ase de. Age de phalbra sab manu koi dise. It is wrong. Aru
I also stand here as a church to say that it is wrong and we cannot afford to remain silent. Aru Pokso Act lagabi bisi manubra kui dishe. Aru koa nishina Pokso Act de kui na thaka, aru Bible de kui na thaka, very relatable ase de. Ito bisi relate kore. Yes, very good afternoon, everyone. Thank you, the organizing team and Dr. Ahoto, Memeni, and Gugu for remembering me. My topic was given to talk on behalf of a psychologist as a counselor. So before I start, I request all of you to kindly stand up once for a few minutes. Yeah. Next, thanks. My topic is based on psychological trauma. So actually I should take at least for 1 hour to create an awareness. And if you really want to know how the trauma impact our health, our brain, our body, we need at least 1 week training session to really understand this. But as like everyone, I was given only 5 minutes. So we'll try to wrap up within 5 minutes. Whatever your brain can receive, I would appreciate if you can really understand it. If you have any question, later on also you can ask. Okay, thank you, please sit. Okay, I came out now. Attend कर लिया जितना करना था. And हाँ, थोड़ी देर में मैं भी अपना वीडियो एंड कर दूँगा. Alright, तो guys मैं बाहर निकल गया हूँ and there is someone very important with me. उसका अभी नहीं दिखाऊँगा, थोड़ी देर में दिखाऊँगा. And I need to like ये जो overall मेरा आज का वीडियो है about the sexual assault of this minor girl, and I need to speak with him and I want to know it from him. तो उसका क्या like इस जो ये जो केस है उसके ऊपर उसको क्या कहना है? Let's know it from him. He is much better person. Like instead of asking other people, I think he'll be the best person to speak about this case. So here he is. Hello. Hi. Thank you so much. I didn't expect that you'll be returning from Delhi this early. When did you come back? Yesterday. Yesterday. Yep. So how was the CGP protest since you were in the ground zero? It was like really a good experience first of all, and I got to know like many issues which we are like maybe we are not even talking. We are not addressing. So reaching out Delhi directly, and I got to know so many things from them and the real issues and the people how they are frustrated. I got to know it from them. Like I experienced a very like I have learned so many things from this protest. Okay. But True Love, thank you so much. Just because of you, Global Window, we made it. You have made it possible for Global Window. Thank you. Covering that very event, and then yes. You have done a big effort for us, and then that is why we were able to telecast all those Crown Reports news on that very event, and we could telecast it to the viewers. Thank you so much, and then you have done a big effort. Thank you. Hello viewers of True Love. In fact, we all of a sudden met here at Town Hall Dimapur, and we were all attending a peaceful awareness campaign organized by TeenSoup. Yes. So in regard with that 14-year-old minor girl who got raped, and this issue came about in recent days. So we are all attending this, and then I don't know, I just met him some few days back, and he called me, Durlov, saying that whether I need some content from the CGP event. So thank you so much. It is a pleasure meeting him, and then all the viewers of Durlov, keep supporting him. In fact, he is also a one-man army. What I have come to know is that a silent man, unlike us, he is a lone man. He has been from Nagaland to Delhi attending that very event and came back in within 2 days. And I can understand that the dedication that he has for the people. So continue to love his channel and support him. And then yes, definitely, me as a director of Global Window, we also definitely support True Love's vlogs. And then let's keep supporting him with lots of love. Thank you so much. Thank you so much. तो गाइस अभी और एक बहुत ही इम्पोर्टेंट शख्स मेरे सामने खड़ा है. हेलो सर ভালো আছে না? তো আপনি भी এটেন্ড কৰিব কাৰণে আহিছে তো? হয় মই একটা কোর্ট কেস যাইছিল একচুয়ালি আৰু
to support to buy na. Hi, 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 hi. Content na bunay libi at least we have to support. Yes, exactly, exactly. Hi. Kan Eastern Brothers kan ge. Hi, sa. Hi. Support ko bili ay si. Hi. Yes. Hi. Aro news pa na bili to ahan boy. Hi. এতিয়া তো ৰেলি হ'ব এইটো খতম হ'ব হয় অলপ টাকা নদী জয়েন কৰি দিম। হয় 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 এইটো তো বেছি ইম্পৰ্টেণ্ট আছে আৰু মই কক্ৰজ জনতা পাৰ্টিলা দেখিছে ভিডিঅ' হয় হয় মই যাই কিনে আহিছোঁ তো কিটা যাই কিনে কালি আহিছে ইন্ডিকা যাই কিনে আহিব পাৰা বেছি ভাল আপুনি তো বেতে খালি আপুনি খান নাম হয় কি নাম নাগালেণ্ড লাগাবে ৰিপ্ৰেজেন্ট সব represent কৰিছে। মেক্সিমাম অফ অল দ্য ভিউৱাৰ্স ফ্ৰম ইয়োৰ চেনেল আপুনি নাগামান্ডি বেছি নাগা মানুহ 90% নাগা মানুহ হয় হয়তো ক'ব কি নাগামান্ডি ৰিপ্ৰেজেন্ট কৰা চলে আছে কই যাই কিনে ইষ্ট্ৰিন না আমি কান মতলব নৰ্থ ইষ্ট ইণ্ডিয়া মানুহ কান আমি কান দলে we are not is kan the notice man we are brothers and sisters yes exactly হয় yes it again nahi great থাকিব চলো advance again কত দিলি পুঞ্জি কিনা কালি ফ্লাইট মিস হৈ গৈছে তুমি মোলা একটা ইমান পইচা যাইছে একো নাই হলে বি ভাল একটা এক্সপেৰিয়েন্স না লৈ কিনে আহিছে মই সেইটো আছে অলপ সামতে হৈ যাইছে এটো পৰাই প্ৰগ্ৰাম এটেন্ড কৰিব পাৰি আছে চলো ভাল হৈছে জয়েন কৰিব আপনি আটো ভাল হৈছে মই খুশি পাই এনেকা না এটলিষ্ট কোনবা এটলিষ্ট সাপোর্ট কৰিব লাগে এজ এ সোশ্যাল মিডিয়া না we are like we all should support this kind of event মানুখান আগেতে নলাইলে তো কিতাবি নহবতো হয় হয় এক্স্যাক্টলি আগেতে ওলাবলে বেছি কুমটো হৈ যায় আছে হয় এক্স্যাক্টলি তো প্ৰায় আমকান সাপোর্ট কৰিব লাগে চলো 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 থ্যাংক ইউ দে থাকিব মই বি এতে অলপ দেৰি ঠিক আছে চলো यदि আমি খান সব আজি প্রোগ্রাম দে আহালা হিসাবতে জমা কৰি কিনা আছে মেইন থিং অর্গানাইজ বাই দ্য DNSU in collaboration jala ekta ase de etu program to ami khan khara kuri na yate in solidarity ami khan khara kuri na sob dunia ke janai di ase not only to Nagaland but the entire people that we are standing in solidarity aru etu ami khan la sister chun do ase etu justice dibole lage tahin hoy kiman chun Nagaland te etu nishina face kuri na chai ase etu nishina problem hoina tan bahar ai bole na bari na thaka khan ke bi etu message to janai di ase ami khan apni karne khara ase aru justice no tak ami khan norokhibo We want justice! We want justice! We want justice! Sabi, ito tinda culprit arrest hushe goina na. The war is not over, okay? Ichai start hushe. Ito tinda thushe. One ekta thura dem di aro tuita si hushe thushe. Aro tinda si hushe. Pura mane ka thushe da. Aro sabi yadi khotom na hode. I want to speak out as a woman. Ito chundo tidia se ito kebe endoricate kubo lagi de. We are not going to give up. We are not going to stop here. তিনটা থুসে মানে ওয়ার খতম শেন হইদে ইচ্ছাই স্টার্ট হইছে ইচ্ছাই আজকে ওলা স্টার্ট হইছে যদি ইটো কেস কোন কোন ইনভলভ আছে সব কে থ্রু লাগে উই ওয়ান্ট জাস্টিস উই ওয়ান্ট জাস্টিস একটা কোশ্চেন হইছে বুঝে আপনি তিনটা কোয়া তেমনি দুইটা ধরা দেন তিনটাতে আপনি পুলিশ কি হিসাব প্ল্যান জানা আছে এগুলো পুরো জানাই দিন আমি খান ফার্স্ট স্টেট पर আমি না স্টেটমেন্ট দিই দেখিছে তিনটা আছে তিনটা থ্রু বলে লাগে রিগার্ডলেস অফ the questions proof that nan dikise see mon first statement de tinda dise conference de aro tham bodo duire ase guse aro tinda ase goodbye je mongi bisi pressurize kuise de even the law enforcement agency or even the CSO gumba mongi duire ase public de nole press conference de public de okay duire equisto duire ase guna mongi janai dise ulibi mon first conference de ki dise tinda ase guse tinda bi durise aro victim la tala identity tala naam tala face सब compromise हो जाए दे इतो कौन गुरसे कौन ना फोन पर गुरसे इतो भी थ्रू लगे थ्रू लगे punishment तो पावो लगे और इतो नबातक मोबी स्टैंड करो we want justice और तो एकटा আমি কান আছে দুই এতিয়া currently third accused to chundo GP আছে who is supposed to be the guardian of the particular colony and residency laga তাই ইটো মানুহ প্ৰায় না কৰি আছে আমি খান তো সেফ নাই দে আমি খান তো পিছি সেফ ফিল নকৰে and I would also want to ask to the GP Sardar also ki tahan bra step actions kan loisna loa nai regarding this third idu culprit regina thaga laga de and also SIT laga de ekta request kore ase the SIT team to set up kursi we are so happy but at the same time the team that has been doing same team brai idu regina ja laga ami kan dikhi ase to so we also want to see that our SIT demand to very clear it should be not from the district level but from the state level lagai bole lage chundo investigation officer ase and should be directly monitored by our DGP sir itul ami khan la demand ase itu noha tak ami khan demand to ami kuri thakibo memorandum chindo ase ami khan sir DGP la office bi ponchai dina ase now it's only the matter of time ki ami khan la demand to fulfill koro no koro and we will not stop
আৰু এইটো ডিমাণ্ড এটা দি বেছি ক্লিয়াৰ আছে চাবে এইটো বক্সৰ একটি ক্লিয়াৰলি লিখিনা আছে victim laga itu bacha kun gi rape hoche tai la identity to disclose nokuru lage aru disclose kushe gole to it's punishable according to the law to itu kun la phone ba record kushe এটা তো এডভান্স আছে চেক কৰি না পাৰো চেক কৰিব পাৰি তো কোন লা ফোন বা ভিডিও শুট kushe আৰু কোন বা kushe আৰু কোন বা ভাইরাল kushe কোন বা ডিসক্লোজ kushe এইটো টিডি লাগিব ইন্টারোগেট কৰিব লাগে ধুব লাগে মাইকি একটা হৈ কিনা মহান কি ভাবি না আছে মহান মাইকি কি আছে না উসি গলে তো নাগা খান সুকো খুলিবি দে আজি তো মান এক্সাম্পল গ্রুপ লাই দে ইটস লাইক দ্য হোল নাগাল্যান্ড এগেইনস্ট দিস পিপল ওকে তাহান সাবে মাইকি একটা হৈ কিনা বাচ্চা মাইকি একটা কিনা হওয়া কিনা কোনা চুপ হইছে আৰু এইটো একলা নহয় না এইটো বাচ্চালা আইডেন্টিটি কিনা কোনা না ডিসকাস কৰি আছে আৰু এইটো বাচ্চা তাইলা লাইফ যাতে খতম হৈ যাও নেকি আগে দে তাই গানি লাইফ নাই কালি পৰসং তাই ইটোলা সিচুয়েশন খতম হা বিছি দে ফিউচার দি যাদিম দে এইটো তাইলা ভিডিও কিনা তাই আৰু মন না পিখাও তাই আৰু না ভাঙিও she will be broken again আৰু নাগা খান মান আজি এদি সুকু খুলি ওলাই দে মহান মাইকি খান সাবে এনাগা কোন বাহুলে বি আহিনা if we naga people do not come together and fight today we people will lose okay mohan aji sabe law and enforcement ki man bisas kura karni cooperate kuna khara kuraise aro kuribo kurina ase kurbo hole bi justice pane gushkule na we people as a whole mohan laga bisas law and enforcement law di muri jawa hari jawa khotom hoi jaw de edu karni kinaga chulaule ase according to the law tik tak severely action lobo lage aro moi aji I am standing here also for the people okay utu maiki khan chundla jiwan di rape hoi gina ase already rape hoi gina ase because one voice out grab shire we are getting text we are getting message from even the women okay moi kan ge text kuna koise to ami khan rape hoise mohan do rape victim ase ina tak text aya ase apni khan voice out kuri dia to moi khan garni voice out kura nishna ase de koina man text paise to yes sisters we are standing for you we are standing for all the women out here for my mothers for my sisters for the grandmothers infant kan bhi na chhare de itu kutta kan infant kan bhi na chhare bacha ki tak bhi na chhare de hey naga manu kan man aji stop na ho lagi de aji tinda manu thurse gone yedi stop hole noi de hoile be itu war ichai hi start hoise ichai hi shuru hoise aru last ta kotom na tak TNSU is going to stand till that war is over justice na patak piche hati bole hi noi there is no way akile gole man aji do minor eastern la bacha noi naga la bacha manu la bacha gane fight kura ase de aji do bacha ge justice dia ne gushule do moi khan naga manu kan I personally I don't have any faith with the law and enforcement no longer justice pane gushule do khotam ase de aji do justice dibo lage aro sabe rape victims kan ki man ase naga la culture de ina mon allow kurwa are we going to allow the rapists no are we going to allow the rapists no aro do TV sabe purai kase 68 years he is a grandfather a leader manu ekta ase do aro phalwa sanjele do first culprit pe tabi leader ase do student la president tagina manu ase do leaders kan bai bitor bai na kura skule do man ko di bulawa kokai khan pai khan hosaula mota khan kuti ase aira mongari achi kara korbe mishamishila mota mangi morai diase ami khan maikangi morai diase apni anke koro paro my president is here and my colleagues are here TNSU is giving everything that we can look at our faces one no combine one kia pariasi TNSU sabe last tak jawo we are together yes or no yes we want justice last tak par jawo aru moi khan ichi diwo there will be a judgment dunya la judgment bhi thagibo aro Christians de dasna isor la judgment agi bi tom polaule na paru de yes acha moi kan itula cases on the first time no education especially on the figure the ground report here many a times on the pretext of good education yare ani gina nijo la khandan na gor no mina early 2021 We want justice! We want justice! We support them. They are really doing very good work. Chalo brother. Thank you. Hi. Thank you so much. Appreciate it. So it was a peaceful rally just for some time so that they can address the main issue. तो फिर भी बहुत सारे पुलिस पर्सनल आके यहाँ पे रुके हुए हैं तो I'm also leaving now. Okay. Bye bye. They're also going.
तो मैं फाइनली घर आ गया हूँ। जो आज का पीसफुल अवेयरनेस प्रोग्राम है इसको अटेंड करके। तो मैं तो ज़्यादा नहीं बोलूँगा, आप लोगों को भी इस केस के बारे में पता है, एवरीबॉडी इज़ अवेयर ऑफ दिस केस। तो मैं बस यही बोलूँगा कि मतलब कल्प्रिट्स को जो सज़ा मिलना है वो मिलना चाहिए बहुत ही जल्द, क्योंकि दिस इज़ ए वेरी शेमफुल एक्ट। और क्या ही बोलूँ, लाइक आई एम स्पीचलेस अबाउट दिस केस एंड एवरीवन नोस बेटर देन मी। तो फिर भी वही बोलूँगा, मतलब ना वी डिमांड जस्टिस फॉर दैट इनोसेंट गर्ल, इनोसेंट चाइल्ड, यही बोलूँगा। एंड तो वही है गाइस, गुड नाइट एवरीवन।